Okay. So we are starting from the CVS circuit, okay, and then we have these important things that I'm going to explain it again because we didn't have that uh, recording on. So first of all, I'll explain this centrally located pump, and then I have already explained it to you that we have these peripheral veins and arteries that are helping the central nervous center heart in circulating the blood. So first of all, what happens that the blood goes into the comes from the lungs after oxygenation. It comes into the pulmonary vein, okay, where first of all it comes to the pulmonary vein, and from pulmonary vein it comes directly into the left sorry right left atrium. It comes to the left atrium, and from the left atrium through the pulmonary mitral valve it comes into the left. Somebody is talking, please turn off your mic. Let me turn off the mic, please. It will keep up disturbing us, and it is difficult to deliver a lecture in such situation. Please turn off your mics yourself. Okay, so we have already talked about this pulmonary circulation. The blood comes from lungs through the pulmonary veins into the left atrium first. So can anybody tell me in the comment section, why is this pulmonary vein although this is a general rule that if anything has oxygenated blood, it is called artery, but here this is called vein. Why is it called vein? Can anybody tell me, please? Write it in comment section. Good, very good. Rahil says it comes to the heart. This is general rule. Anything which comes into the heart, we call it veins, right? And anything which leaves the heart, that is called artery. So that's why it's an exception that it comes to the heart. That is why we call it vein, right? So blood comes to the left atrium via pulmonary veins, and then from the pulmonary left atrium it pumps into the left ventricle. This is left ventricle, so I'll be marking it. This is left ventricle and this is left atrium. It comes from the left atrium to the left ventricle via this valve. This is called mitral valve, and then it is pumped to the aorta. This is aorta. See, this is aorta, and these are the branches of the aorta. And from the aorta, it comes into these small systems of capillaries. And then when it reaches into the capillaries, what happens that they have a largest cross-sectional area. The blood flow is maximally slow in this area, and it gives chances to the blood to exchange its all nutrients, oxygen with the carbon dioxide, and water exchange. So this is one of the circuit of our circulation. This is right side of the circulation. So this we call it systemic blood flow or the systemic circuit. And then when these bloods are being used by the body, they are taken up by our venous side. This is our venous side, right? This is our venous side. So our veins are taking all these bloods into the back to the heart. These bloods are taken up by our venous system and then returns into the heart through these veins. So two major veins, the superior vena cava, the inferior vena cava, they take the blood into the right atrium first. And from the right atrium, through this tricuspid valve, they are pumped into the right ventricle. And from the right ventricle, this is pumped into the lungs through this pathway, through the pulmonic valve. This is pulmonic valve. So we have already understand that there are two circuits and there are two systems of circulation. One is our pulmonary circuit or circulation or blood flow, and the another is our systemic circulation and blood flow. And the systemic circulation has oxygenated blood, which is oxygen rich, at carbon dioxide is less in that. And the venous side we have oxygen
deprived and carbon dioxide rich blood which goes back, and this is a closed circuit. It circulates again and again. So I'm going to explain it once again in Pashto. Mung dalta dua system lru, yo to pulmonary circuit او بل چې د systemic circuit وایو. په pulmonary circuit کې دای چې کوم چې زمونږ lungs دي کنه د lungs دا زمونږ lungs دي دا سګي دي these نه blood واخیستل شي د pulmonary veins په ترو باندې هغه پاک وینه راشي زمونږ زړه ته او په زړه کې د ټول نمخ کې left اټریم ته راځي دا وګورئ دلته لیفټ اټریم ده صحیح ده دا لیفټ اټریم ته راشي بیا د دې ځینه چې کم دی کنه د پلمنري والف پترو باندې د مایټرل والف پترو باندې دا راشي زمنګ د لیفټ وینټریکل ته چې کله لیفټ وینټریکل ته راشي نو دا لیفټ وینټریکل چې دا ګوره د ماس ډیر زیات ده د کې ډیر زیات پاور دا پمپ کی د پلمونیک والف پترو باندې دلته پلمونیک یا سوري ایورټیک والف یا دلته ایورټیک والف دی چې کله دا د پریشر د دې رائټ اټریم د دې پلمنري د ایورټیک والف نه زیات شي نو دا بلډ پمپ کی چیرته سیستمیک ارټریز ته او بیا د ارټریز پترو باندې دا پریفرل ټیشوز ته راشي او ټیشوز چې کوم دي دا استعمال کی چې کله استعمال شي کنه دا غ ټول شیان چې کله استعمال شي نو بیا دا ویس د بیرته هغه ناپاکه وینه یا اکسیجن چې پکې کم دی او کم شیان چې استعمال شوي دي هغه بیرته د وینز په ترو باندې واخیستل شي او بیرته راشي زموږ لیفټ رائټ سایډ د هارت ته د ټول نه مخکې رائټ اټریم ته راځي لږ وخت راکړئ چې د دوی دا مایکونه آف کړم بار بار به دا کول غواړي نو دا زمونږ هغه سرکولیشن دی چې بار بار دا وینه د سیستمیک بلډ فلو په ترو باندې زی ټول وجود ته هغه استعمالیږي او بیا د وینس سیستم په ترو باندې د لیفټ اټریم نه د رائټ اټریم نه رائټ وینټریکل ته او د رائټ وینټریکل نه د پلمونیک والف په ترو باندې چې کوم دی هغه پمپ شي او لاړ شي سږو ته او بیا دا سرکل چې دی بار بار دوام کوي نو دا هغه بیسیک فزیولوژي و د کې ډیر زیات څه د ایکسپلین کولو نشته زما په خیال چې ټول به په باندې پوه شوي یاستئ موف کوم تاسو ته اوس زه لاندې پریوزم تاسو ته دا نور سلایډونه درښیم ګورئ د په دې سلایډونو کې ما تاسو ته هر څه مهرباني وکړئ دلته په هغه باندې سملي کوئ پلیز او که څه چا لیکلي نو هغه پلیز هغه کوئ بیرته صاف کوئ ها مونږ ویلې چې کارډیاک آوټپوټ اف د رائټ سایډ از ایکوال ټو کارډیاک آوټپوټ اف د لیفټ سایډ ډاکټر صاحب سعادت معذرت غواړم ستاسو د لیکچر هغه کوم انټرپشن دلته یو اپشن دا الته لیکي چې انو دغه ایډینګ چې کوم ټاپکس یا لاینونه اډ کیږي فقط هوست کوي سي اپشن ته چلاړ سي الته دا اپشنز ته خالي د ځان لپاره اون کوي چې تاسو پرې کې اډ کولای شئ صحیح ده ها دا په کوم ځای کې دی هغه اپشنز لکه ما ته دا اپشن چې چیرته دغه پن نشان د دې په څنګ کې اپشن د دې په څنګ کې اپشن ده کته به راکته کې الته لیکي چې څوک انو دلته کوي شي انوټیشن کوي دلته خو ماته اپشن نه ښکاري ډاکټر صاحب خو خیر زه پرې وېدو زه به ورته دا ایکسپلین کوم خو دوی بیا بار بار ریټینګ کې سلایډس باندې نو دا ډېر پرابلمس جوړوي زه به تاسو هوست ته پرموټ کوم که نه تاسو دا هغه کوئ تاسو کلیم هوست کوئ زه تاسو هوست کوم تاسو دا هغه بند کړئ تاسو خپل سلایډز ماته راولې چې زه به دلته تاسو ته ویو کوم او دا خبره زه تاسو ته کوم چې کله تاسو ته دغه ډایګرام ایکسپلینیشن سیشن راغی البته به تاسو خپل دوباره واخلئ ښه صحیح ده سمه ده او واتساپ کې زه تاسو ته په واتساپ باندې درلیږم زه کنټینیو به کو دا ډېر وخت نیسي کنٹینیو بکو دونا څوک لطفا دکتر صاحب আমি بالای سلاید نوشته نکنین مشکل جور میشه ما هم زیاد جنجال میپرتین بار بار برتان میگیم امیرا بالای سلاید نوشته نکنین هر کس نوشته کرده لطفا امورا پاک کنین نکنین تشکر از همه هر کس که کده بود پس پاک کرد خب
بعد لدينا چې کله زه تاسو د پښتو په دری په دواړو کې ایکسپلین کوم خاط لطفا ورخطا نشین ما یک دفعه د پښتو ایکسپلین میکنم بعدن د دری هم برتون ایکسپلین میکنم. موږ مخکې ویل چې کارډیاک آوټپوټ اف د رائټ ساید از ایکوال ټو کارډیاک آوټپوټ اف د لیفت ساید. ګوري چې لیفت ساید نه کوم وینه راځي کنه هارت ته هغه وینه بیرته زموږ رائټ ساید چې کوم دغه بدن ته پمپ کوي. دا خو ډیر سمپل او فارورډ خبره ده, سټریټ فارورډ خبره ده دوستو. د اینجا نوشته است که کارډیاک آوټپوټ اف د رائټ ساید از ایکوال ټو کارډیاک آوټپوټ اف د لیفت رائٹ ساید. رائٹ اور لیفت کارڈیاک آوटपुट क्या उस एक चीज আছে একশন আছে কোন فرق نداره. چیزی که بدل میه و دل پس میگیره پامپ میکنه به وجود دیگه. ای یک ام سی کیوز است ما را به خاطر زمین سرخ هم کردیم و زیرش اندرلاین هم کردیم که دی بسیار ام سی کیوز میه. ما پیش براتون گفتم که کاردیاک آوتپوت اف د لیفت ساید از پلمونری بلاد فلو. چی بود که امو از کدام کاردیاک آوتپوت که ایرا ما کاردیاک آوتپوت بعدن برای شما د دفینیشنز اکسپلین کردیم که کاردیاک آوتپوت چی را میگه. شما در باریز بسیار زیاد نگران نباشین انشالله که وقتی ما در کاردیاک آوتپوت بریم اونجا شما میفهمین که کاردیاک آوتپوت چی را میگه. خب کاردیاک آوتپوت لیفت ساید که است و چی است اینجا یک مشکل است. خب لیفت نیست رایت است. از رایت ساید که کدام کاردیاک آوتپوت میره او را ما پلمونری بلاد فلو میگیم. صحیح است اینی بلاد فلو که اینجا ما براتون یک رو بزنم. اینی بلاد فلو که است ایرا کاردیاک آوتپوت اف رایت ساید است. صحیح است که ایرا چی میگیم ما پلمونری بلاد فلو میگیم و کاردیاک آوتپوت که از طرف راست میایه از اینی جا که میایه ایرا میگیم ایرا ما سیستمیک بلاد فلو میگیم. صحیح است که طرف سیستما میره و استفاده میشه از این. خب بعد از او دایرکشن بلاد فلو را ما براتون گفتم که اول از کجا میه از لنگز میه. خب کجا میره لفت ایتریوم میه توسط کجا کی چی میره پلمونری وین میره. صحیح است پلمونری وین میره با کجا توسط بعد از توسط مایترال والف که اسو میره با لفت ونتریکل و از لفت ونتریکل و با کجا میره و میره با رایت ونتریکل با then from right ventricle it pumps into the aorta توسط aorta میره با کل وجود و اورا cerebral blood flow coronary renal splanchnic sclerotic د کل وجود هر جایی که باشه اموجا میره استفاده میشه و دوباره باز توسط ای که است ای systemic blood flows. بعد از او ما چی داریم ما pulmonary blood flow داریم. صحیح باز pulmonary blood flow چی میکنه که تیشوز که است او توسط وقتی که استفاده میشه د سیستما و د ټیشوز ایره وینز میگیره توسط وینا کیوا اردو تا که انفیریور و سوپیریور وینا کیواس یا را برایت ایتریوم ما پیش برتون ما ایره کلش اکسپلین کردیم. امو چیزا را که ما دوجه د ډایګرام برتون اکسپلین کردیم امور ما دیجه برتون نوشته کردیم و توسط اولا می برایت ایتریوم و از رایت ایتریوم برایت ونتریکل میره توسط چی توسط ترایکاسپید والف. صحیح و ازوجه با رایت میره توسط پلمونری آرتری که است و پلمونیک والف که است او را میبره در لنگز و این امیت سرکلویت میکنه بار میره و میایه. خب بعد از این ما هیمودینامیکس داریم. این بسیار مهم است. او سرکولیشن خو ما و شما پیش هم خواندیم در درس‌های اول وقتی که در مکتب هم بودیم او را خواندیم در پانتون در صنف اول صنف دو. او یک چیزی است که همه میفهمن. مهم چیزا که است و مهمی است که شما باید هیمودینامیکس را بفهمین. هیمودینامیکس که است این بسیار مهم است. خب first of all I'm going to talk about components of vasculature. So what is vasculature? First of all there are arteries. So what do we have? We do have arteries. See these are the arteries. What they do, they deliver oxygenated blood to the tissues. First of all they are delivering oxygenated blood. We have already discussed these arteries. Then we will be moving to the hemodynamics, the arterioles. Okay, so in arterioles they are the smallest branches of the artery. What are they? They are the smallest branches of the artery. And then this is very important point, that they are the site of highest resistance. If you see later on in a patient who have a high blood pressure, so the only thing which contribute to the high blood pressure are these arterioles, because they are under they have a lot of smooth muscles and they are innervated by the autonomic nervous system. So that's why
they have the highest resistance in the body. So you have to understand this, and this is very important. In so many exams, you will have MCQs from this, arterioles, that they'll ask you what are the highest sites for the resistance. Then you have to understand that arterioles are the highest sites for the resistance. Okay. خوب اینمی آرتریولز که هستن اینا که است نسبتاً امو برانچه بسیار خرد امو شریان هستند، از خردترکترین برانچه چیز و دمی چیزا که است اینا مقاومت بسیار زیاد می باشه و می خاطر وقتی که علتش است که یا زیاد سموت مسل دارن و توسط سیستم سمپاتیک یا سپلای میشن و پاراسمپاتیک و اتونومیک نروس سیستم میگه. دو دیویژن از سمپاتیک از autonomic nervous system ki yaki sympathetic as well yaki parasympathetic. We will explain that later on, but right now just focus on this, that you should understand only this, that the reason behind the high resistance in these arterioles is that they are supplied by innervated by the autonomic nervous system, and they have a lot of smooth muscles. So moving into the capillaries, you should understand that they are the largest. They have the largest total cross-sectional area and surface area, and that is the reason behind that they are the site of exchange. Whenever they are, there is a very big surface area that they have at the end. So when the blood reaches this area in the sites of the capillaries, the blood flow is very slow in this area, so it gives chance to the nutrients, waters in the gases to exchange, and then later on they will be taken up by, we have already explained there that they will be taken up by the venous system, and then they'll go back into the heart. So this is very important, and most of the exams are asking about this. So if you are unable to remember this, I'll give you a very smart way of remembering this. So the capillaries usually start with C, and the cross sectional also starts with C. So you have to remember it by this, that the capillaries have the largest cross sectional area, and they are the site of exchange for water, nutrients and gases. خو یک چیزی که بسیار مهم است و هر وقت در امتحانا میه وی است که چیز که از کپلریز یا بسیار یک ایریای کلان دارن، کراس سکشنال ایریای بسیار کلان، سرفیس ایریایشان هم زیاد است و کراس سکشنال ایریایشان هم بسیار زیاد است. وقتی که خون در جمعی سرعت خون بسیار زیاد کم میشه و ایره بزی امکانات زیر مساعد میکنه تا که امو خون که است او امو مواد خود تبادله کنه، خونم آب بگیره، نیوترینز بگیره و امو ویست پرودکت که توسط تیشوز یا انساج استفاده شده او را دوباره بگیره تبدیل کنه و امو گازایی که ضرورت است مثلا کاربن دی اکساید و اکسیژن یا را تبادله کنن. دیگه به مو خاطر دیجه که است کراس سکشنال ایریاش بسیار زیاد است و یا چی هستن این سایتی است به خاطر اکسچنج. خب بعد از او اگر یکی از محصلین میگن که صدا رو نمیشنوم، دست چپ بالا موجه بٹن لارد سپیکر است، امو را کلیک کنین صدا میه براتان. خب میریم با وینز چی است؟ اینا را که والشان است بسیار تن است. They are thin walled, they are under low pressure and they have the highest portion of the blood and they have unstressed volume. I have already explained before that if something has a large, this is, let's suppose this is our I have already explained it before, but I'm going to explain it once again. So if we have two tubes, in one tube it has a very narrow lumen and the another has a very large lumen. If you put water into it, then or 5 liters of blood or water or anything into it, it will be very easy for that water to go and flow in this one as compared to this one, right? So the arteries have a very large lumen, and that's why the volume which contains in these veins is called
unstressed volume because they are not under stress. So they have a large capacity, large area that they can easily pass through these lumens, and the pressure in these veins is very low. If we compare it with the arteries, in arteries it was opposite of it. Their wall were thick, they were under high pressure, and they had stress volume, but they have unstressed volume. You have to understand the highlighted points and the bold points, which are low pressure and unstressed volume. So what is the advantage of stress and unstressed volume, and where do we practically apply it? So let's see. Whenever there is a shock or an accident or anything, we lose a lot of blood. So these unstressed volume, which is contained in the vessels, like in the veins, they are converted into the stress volume. There the stress comes over on it, and then they accommodate in the hemodynamic stability. Okay, so یک دفعه براتون در فارسی هم تشریح میکنم. ما گفتیم بیشتر که آرتری را براتون تشریح کردیم که در آرتری که است در اونا قطرشان بسیار کم است، به او خاطر در او فشار بسیار زیاد میباشه. اما وینز که هستند، در وینز از یار اموجدار والشان بسیار نازک است و فشار در اینا بسیار کم میباشه. پیش هم براتون ما تشریح کردم، یک بار دیگر ما ترسیم میکنم دمیجه دیگه. در اینا که است امو والیم که است، والیمش چی میگه؟ والیمش انسترس والیم میگه. و در اینا که فشار میباشه به خاطر که قطرشان بسیار کلان است، فشار در اینا بسیار زیاد کم میباشه. دیگه وقتی که یگان اکسیدنت میشه یا یگان گن شات یا هر چیزی که باشه که در او ما خون زیاد از دست میتیم، دیگه در آرتری اول چیزی میباشه که او زیاد خون از دست میته، به خاطر که در او فشار بسیار زیاد است. دیگه اینمی انسترس والیم که است، ای با استرس والیم تبدیل میشه. با چی تبدیل میشه؟ با استرس والیم تبدیل میشه و ای اکامودیت میکنه، کوشش میکنه که اون امور پس که دمو آرتری که کدام خون از بین رفته ای فشار خود زیاد کنه و مو خون والیمش د آرتری و د شریان پس برابر بکنه. خب میریم پایان. لطفاً بالای سلاید نوشته نکنین، فقط بگذارین ما نوشته کنیم و محصلین بفهمن از این لکچر یک چیزی اخذ کنن. بسیار مهم چیز است. بعد از این مشکل چیزا شروع میشه که آسان است، همه شما میفهمین. خوب، کپاسیتنس چی را میگه؟ کپاسیتنس یا کامپلاینس ای distensibility of a blood vessels. ای distensibility است. distensibility چی را میگه؟ مثلا دو شکل داره ما. بنام بصیره کسی هست نوشته میکنه، لطفاً اونمو نوشته نکنه. اگر نوشته نکنین دیگه بهتر میشه. خب یک چیزی است، مثلا یک شکل است. یک مثال شما براتون پقانه هوایی را میتم. خب همون پقانه‌ای که می باشه، اگر یکی است که از او به اندازه زیاد کلان نمیشه، چیزش زیاد نیست کپاسیتیش، یکی است که او را کپاسیتیش زیاد است. مثلا اینی را اگر ببینین ایرا زیاد کپاسیتی داره، استرچ زیاد میکنه، یک قدر کلان میشه. و یکی از کم کلان میشه. اینی که کم کلان میشه این نسبتاً از ایرا کامپلاینسش که است و چی است؟ کم است. اما اینی که به اندازه زیاد کلان میشه ایرا کامپلاینسش چی است؟ زیاد است. دیگه کامپلاینس ما چی را میگیم؟ این دیگری آف استرچ میگه یا دیستنسیبیلیتی را میگه که یک چیز چقدر خود میتونه کلان کنه و چقدر میتونه در خود یک والیم زیاد جذب کنه. دیگه این به خاطر ای که است میگه دیگه که inversely related to the elastance. در کدام چیزایی که در او چیز زیاد میباشه، elasticity زیاد میباشه، او چی میکنه؟ او در اونا نسبتاً distensibility کم میباشه. مثلا ما پیش که گفتیم آرتری را، آرتری چی بود؟ در او لطفاً نوشته نکنین. خب آرتری که بود، در آرتری چی زیاد بود؟ الاستنس زیاد بود. دیگه به او خاطر در اونا ما زیاد بلد نمیتونیم جای بجای که در زور کامپلاینسش چی است؟ کم است و دیستنسیبیلیتیش هم چی است؟ کم است. اما وینز که است، وینز ما گفتیم که اونا الاستنسشان چی است؟ کم است. صحیح است نه؟ الاستیسیتی کم داره. آرتری الاستیسیتی زیاد است، کامپلاینسش کم است. اما وین که است از زیر
ولاستیسیتیش که است کم، الاستنسش کم است، اما دو کمپلاینسش که است بسیار زیاد است. این کانسپت فهمیدین یا دوباره تشریح کنیم؟ Hemodynamics. So hemodynamics of the vascular system are we are talking about the components of the vasculature. So first of all, what do we have? We have arteries. What does arteries do? They usually deliver oxygenated blood to the tissues. Okay, you guys should understand this. This is a first thing that you should understand. They are delivering oxygenated blood to the tissues, and they are thick walled. They have elastic tissues, extensive elastic tissues, and smooth muscles, right? And they are under high pressure, and they have stress volume. So I'll explain these things in Dari, in Pashto, and English as well, if we have any international candidate here. So خوب گوش کنین. آرتریز میگن که های پرشر داره، پرشرش زیاد است. علت ازی چی است؟ یا زیاد الاستیسیتی دارن خب و سموت مسل در اینا زیاد می باشه و الاستیسیتی شان زیاد می باشه. والشان که است بسیار لوک است، بسیار والشان تک است. به او خاطر یا چی دارن؟ زیاد الاستیک تیشو دارن، سموت مسل دارن و تک وال هستن. به او خاطر یا چی هستن؟ یا اندر های پرشر هستن. در اینا فشار بسیار بالا می باشه. در اینا فشار بسیار بالا می باشه. و ما براتون یک مثال میتونم. خوب اینجا یک تیوب است، صحیح؟ یک تیوب است. ایرا قطر elastance. If the elasticity, inversely proportional. If the elasticity in a vessel increases, it decreases the compliance of that vessels. Because if there is less elastance in a tissue, it can please don't write. It can extend a lot, it can expand a lot, it can accommodate a lot of the volume. But if there is elasticity is increased in any one of the vessel, the blood volume, the less blood volume will be accommodated in that. So we have already explained here. C, the C is for compliance. Okay, whenever the compliance increases, there is a formula. If you see, the compliance is equal to volume into pressure, right? So whenever the compliance increases, it increases the volume. Is that clear? Yes. Okay. Yes, So sir. whenever the compliance of a vessel increases, and compliance is directly related to the elastance. When the elasticity is more, there will be less compliance. When elasticity is less, there will be more compliance. So if there is compliance is more, there will be more volume accommodated in that vessel. So we can give an example of the vein. That's why in veins we can accommodate more blood volume. Okay, and the reason behind is that it has more compliance, it can expand a lot. And then the second thing is our pressure. Anything which has more compliance will have less pressure, and anything which has less compliance will have more pressure. It is inversely proportional to the pressure and directly proportional to the volume. What compliance? Compliance is directly proportional to the volume and inversely proportional to the pressure. I can explain it in Farsi as well. Compliance के ई मुस्तकीमन मुतनासिब است با volume. هر اندازه که compliance زیاد باشه به مو اندازه volume زیاد دو جای به جای میشه و به هر اندازه که compliance کم باشه به مو اندازه volume کم جای به جای میشه. اما تو غیر مستقیما متناسب است یا معکوسا متناسب است با پرشر. به هر اندازه که پرشر زیاد میشه به مو اندازه دو وصل کمی چیز جای به جای میشه والیم و به هر اندازه که فشار کم میشه به مو اندازه چی میشه؟ کامپلاینس از ویسل زیاد میشه. زیاد د کدام چیز زیاد پرشر زیاد میباشه؟ د آرتری پرشر زیاد میباشه، به این خاطر کامپلاینسش که از بسیار کم از دی والیم بلد کم جای به جای میشه. اما کامپلاینس وینز که است ای بسیار زیاد است، صحیح نه؟ و پرشرش که بود ما گفتیم که بسیار زیاد کم است، به او خاطر د وینز که است تقریبا زیاد مقدار از خون جای به جای میشه. Are you clear about that right now?
Yes, sir. Thank Yes, you. teacher. Yes, Yes. sir, we got it. Okay, thank you. So we'll move into the next section, which is the uh, we are now explaining some of the basic definitions. If anybody has problem, I can explain it in Pashto as well, but I think most majority of you know English in Dari, so that's why I'm moving forward. If anybody has problem, you can raise your hand, you can ask me, I can explain it in other Pashto language as well. Okay, so arterial pressure. What is arterial pressure? The force that is exerted by the blood on the arterial wall. Let's see, we have, this is an artery, okay, and this is the wall of an artery. Whenever, so how we define the blood pressure? This is the blood volume. This blood volume puts pressure on the walls of these arteries, and that pressure is measured. That the pressure which is exerted on these walls of the arteries is called blood pressure, right? I'll explain it in Farsi as well. خب ما یک دقیقه من ایره پاک کنم. خب ما یک آرتری داریم، درسته؟ این هم آرتری است. در این آرتری در اینجا خون جریان میکنه. اینی خون که است، این چی میکنه؟ امی فشار وارد میکنه بالای از اینی جدار خود، بالای زینی وال خود. اینی فشار که بالای زینی وال وارد میشه، امیره که ما میجر میکنیم، میره ما چی میگیم؟ آرتریال پرشر میگیم. صحیح است نه؟ در اینجا کدام مشکل نیست. No. Okay. It's right. Okay, moving into the and the second of the second line I have written is it is pulsatile. Pulsatile means it is fluctuating, because you know heart sometimes relax and sometimes it contracts, so it is not constant. Like you can't say it is 80 or 50 or 70. When heart contracts, the pressure is different, but when it is in relaxation phase, the heart pressure is different. Okay, so we have two pressures. One is systolic pressure and another is diastolic pressure. That is why it is not constant, it is pulsatile. We have given it two different names, and we have different values for that. One is the systolic blood pressure, which is highest arterial pressure. What is this? This is the highest blood pressure, and it is measured after the heart contracts. Whenever the heart contracts and the blood is under high pressure, when we measure that blood pressure, it is called systolic blood pressure. So see, if we have this graph, this is systolic blood pressure. Let's suppose this is 120 and this is 80. Okay, it sometimes goes above when the heart contracts. When heart is in contraction, this pressure keeps on increasing, but whenever it comes down back into the lower side, the heart starts relaxing. When the heart starts relaxing, the blood pressure comes down, and whenever the heart contracts, the blood pressure goes up. So the highest blood pressure which is measured during the contraction of the heart is called systolic blood pressure, and the lowest blood pressure which is measured after the relaxation of the heart is called diastolic blood pressure. And the difference between these two, the difference between this systolic blood pressure and diastolic blood pressure is called pulse pressure. Let's suppose our systolic blood pressure is 120 and our diastolic blood pressure is 80. So our pulse pressure will be 40. Okay, because this is the difference between the systolic and diastolic blood pressure. Is that clear to everyone, or I should explain it again? Is that clear? Thank you so much. Okay, we'll be moving forward. I'll explain it once in Farsi that you can easily understand it. ما گفتیم که یکی از این در یک حالت ساکن نمیباشه. فشار خون که است در یک حالت ساکن نیست، گاهی بلند میشه و گاهی هم پایان میه. فشار که در وقتی که دل انقباض میکنه، در او حالت یا کانترکشن میکنه، در او حالت که کدام فشار ما میگیریم و فشار ما سیستولیک بلاد پرشر میگیم. و فشار که در وقت ریلکسیشن، در وقت
انبساط می باشه. در او وقت که کدام فشار ما میگیریم او فشار ما چی میگیم؟ او را ما diastolic blood pressure میگیم. و فرق بین امی دو استاد بخیر مهربانی لکه پښتو لکه چېړنه واچوي ورباندې پښتو سمه ده پښتو کې مهمه فشار و بین فرق از سیستولیک و دیاستولیک بلاد پرشر که اسی را ما چی میگیم؟ ایرا ما پالس پرشر میگیم. این سی چیز شما باید یاد داشته باشین. ګورئ یو سیستولیک بلاد پرشر ده او بل diastolic blood pressure. د موږ مخکې ویلې چې دا چی کنه دا په یو ساکن حالت کې نه دا کله زیاتیږي او کله چی کیږي کمیږي. ځکه چې ما مخکې تاسو ته یو ډایګرام رسم ک بیا غ ډایګرام رسمو چې تاسو په باندې پوه شئ. ګورئ دا لمنګ سره یو ډایګرام ده صحیح ده چې کله زړه په انقباض حالت کې چې کله هغه کنټراکټ کوي صحیح ده هغه چې کله پمپ کوي نو هغه وخت کې دا فشار صحیح ده په جګېدو باندې شي نو دا چیرته ځي ها تر یو سل شلو پورې رسیږي صحیح ده دغه چې اخیری حد ته کم رسیږي د تمنګ شی وي د تمنګ سیستولیک بلډ پريشر وي او کله چې بیرته زړه د انبساط حالت ترازی یا ځان کوي ریلیکس کوي نو دغه ریلیکسیشن حالت چې کوم د بیرته بلډ پريشر په کمیدو باندې شي نو دا ټیټ بلډ پريشر چې دا تقریبا اتیای چې د تمنګ ډایسټولیک بلډ پريشر وي او چې کوم جیګ بلډ پريشر دا هغه چې هغه یو سل شلی نو جیګ بلډ پريشر یو سل شل او ټیټ بلډ پريشر اتیا نو جیګ بلډ پريشر چې دا تمنګ سیستولیک وي چې هغه په کنټراکشن و حالت کې انقباض په حالت کې او ټیټ بلډ پريشر چې دا هغه چې دا د ریلیکسیشن یا انبساط په حالت کې یو دا چې دا اتیا ده د دوی دواړو ترمنځ چې کوم هغه ده ډیره بخنه غواړم زما د आवाज غږیږي دغه د دوی دواړو د سیستولیک چې دا یو سل شل ده او ډایسټولیک چې دا اتیا ده دوی دواړه چې یو لبل نه منفي کې د دوی فرق چې راو باسي یو سل شل نه چې اتیا منفي کې 100 پات کېږي سلويخ پات کېږي دغه فرق تمنګ چې وي پلس پريشر وي دا ورسته بیا موږ وایو چې د فائدې څه دي چې کله موږ فرست ایډ تاسو ته راوړو په فرست ایډ کې د دوی اهمیت څه ده هغه کې بیا تاسو په باندې پوښي هیله د تزه سره پورې ټول پوښوي استي موف کوو رازو د بل بخښته دا لږ مهمه ده په دې شانو باندې باید ځان ډیر خپو کوي دا کارډیاک اوټپوټ سټروک والیم او هارت ریټ دې باندې ځان باید پوکي اند ډایسټولیک والیم څه ده اند سیستولیک والیم څه ده په دې باندې باید ځان ډیر خپو کوي دا ډیر مهمه موضوعات دي چې ورسته تاسو ډیر زیات پکار راځي کارډیاک اوټپوټ څه وي دا چې دا the amount of blood pumped by each ventricle in 1 minute په یو منټ کې په یو دقیقه کې د یک دقیقه به اندازه کدام خونه کې پمپ میشه توسط دل د یک دقیقه ایرا ما چی میگیم ایرا ما کاردیاک اوتپوت میگیم د یک دقیقه به هر اندازه خونه که پمپ میشه او ما چی میگیم او ما کاردیاک اوتپوت میگیم ایرا بسیار کم فرق داره والیم د یک دقیقه ایرا ما چی میگیم ایرا کاردیاک اوتپوت و بعد از او it is the product of stroke volume and heart rate ای اصلا از چی ساخته میشه ای توسط स्ट्रोक वॉल्यूम و هارت ریت ساخته میشه دغه د جبرتون فرمولا را جوړ کړم کې کارډیاک آوټپوټ is equal to stroke volume into heart rate. Let's suppose we have cardiac output, we measure cardiac output of a patient. Normal stroke volume is 60%. Okay, and I'll explain first of all the stroke volume and heart rate, and then I'll explain this formula that you can easily understand it. Okay, so what is the stroke volume? We have already explained the cardiac output. Now I'm coming into the stroke volume. Stroke volume is same that volume per beat. Before we had volume per minute, but here we have volume per beat. Okay, and that is the difference of end diastolic volume minus end systolic volume. I'll explain it end diastolic and systolic volume later. Just remember it, the names. You don't have to be worried about it here. I'll explain it later on. Okay, the stroke volume is the amount of blood pumped in 1 minute. This is the basic difference between stroke volume and cardiac output. The blood which is pumped in 1 minute that is called in 1 minute that is called cardiac output, and the blood which is pumped in 1 heartbeat. See, this is the major difference. The amount of blood pumped in 1 minute is cardiac output, and the amount of blood which is pumped in 1 heartbeat is called stroke volume. That is the difference between stroke volume and cardiac output. So cardiac output is dependent on two factors. I have told you, stroke volume and heart rate. Okay, and then we have heart rate. Heart rate is the beats per minute. How many times our heart beats in
1 minute. 72 times is normal, and it has a value of 60 to 100, and the value is different in different books, but you have to remember this. Okay, the normal heart rate is 60 to 100. Now I'm going to explain you in a formula that you can easily understand it, and I'll be explaining it in Farsi that you can easily understand. And later on, if anybody requests, I'll explain it in Pashto as well. I'll explain it rather. Okay. خوب ما یک چیز داریم به نام کاردیاک اوتپوت. اوکی، کاردیاک اوتپوت چی را میگه؟ کاردیاک اوتپوت در 1 دقیقه که دل ما به هر اندازه خون پمپ میکنه او را ما کاردیاک اوتپوت میگیم. این بسیار سیمپل است و این رابطه زی به دو چیز است، یکی از استروک والیم و دیگه‌اش که است او است هارت ریت. صحیح است؟ خب استروک والیم چی را میگه؟ استروک والیم که است امو مقدار خون که توسط دل در یک ضربان قلب پمپ میشه، او را ما چی میگیم؟ او را ما stroke volume میگیم. ما گفتیم فرمولا داشتیم که cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Okay, so stroke volume, our stroke volume was, if our stroke volume is 60, this is the normal stroke volume is 60, and if we multiply it into our heart rate normal is, let's suppose 70, or in a patient we have a heart rate of, let's suppose 80, heart rate of 80. So this is دوباره ببخشید ما در انگلیسی رفتم. خب ما کاردیاک اوتپوت داریم که او چی است؟ از استروک والیم و هارت ریت ساخته میشه. خب استروک والیم ما نورمال که است او 60 است و کاردیاک اوتپوت ما که است او 80 است. خب این را اگر ضرب کنیم چند میشه؟ 0.0648. 4800 که است در یک نورمال انسان یک کاردیاک اوتپوت که می باشه او 4800 می باشه. تا اینجا انشالله که هم کس مشکل نداره. خب اینا ما یک دفعه در پشتوم تشریح میکنم تا که دوستا هم بفهمن سرش که بسیار مهم است که پسان کل چیزا بر امید اگر اینا نبفهمن دیگه مشکل است. مایک تان آف کنین لطفا. خب وقتی تاسو کاردیاک اوتپوت و کجا باندې چې کبیر کړه کبیر نه لري مایک تان بند کنن. خب من میوت کردمشان. خب من دوباره براتون تشریح میکنم. زه تاسو ته په پښتو کې دا ځل تشریح کوم، په فارسی کې خو ما لري تشریح کړه. نو کاردیاک اوتپوت چې کوم دی کنه دا په یو دقیقه کې چې زمونږ زړه سونه وینه پمپ کوي هغه ته موږ شی وایو کاردیاک اوتپوت وایو. دا په ام سی کیوز کې راځي، دا باید تاسو ته زده وي. په دغه نه فرق کې چې تاسو ته وایي چې the volume of blood which is pumped in 1 minute is called stroke volume, heart rate, cardiac output, venous return. دا څلور اپشن به تاسو ته راځي. نو زه به وروسته تاسو نه بیا کې دې پوښتنه مو کوم چې کله موږ فرست ایډ ته لاړ شو نو تاسو دا خپل کنسپټ کلیر کړئ. که چاته څه مشکلی بکاسی اگر دیجا سوال باشه لطفا پرسان کنین، ما براتون میال تشریح میکنم. ما باز پرسان که وقت فرست اید اپلای میکنم دوجا باز ماست شما پرسان میکنم، شما از ما پرسان کردن نمیتونن، همیشه سرتون خوب خلاص کنین به این چیزا. خب نو من کاردیاک اوتپوت لرو. صحیح ده؟ کاردیاک اوتپوت چې کوم دی کنه هغه وینه چې په یو دقیقه کې د زړه په واسطه پمپ کیږي هغه ته موږ سوي هغه ته موږ کاردیاک اوتپوت وایي په یو دقیقه کې. صحیح ده؟ او کچيري همدغه وینه په یو ضربان د قلب کې یو ځل چې زړه هغه کوي ضربان یو ځل چې زړه کله هغه کوي انقباض کوي په یو ځل پمپ باندې چې سونه بلډ هغه کوي هغه ته موږ چې وایو هغه ته موږ سټروک والیم وایو. او د کاردیاک اوتپوت چې دی کنه دا په دوه شیانو پورې ډیپندنت دی، یو په سټروک والیم پورې او یو په هارت ریټ پورې. کچيري زمونږ سټروک والیم لیټ سپوز 60 چې دا نورمال ویلیوم ده او د موږ هارت ریټ چې کم دی هغه لیټ سپوز 70. صحیح ده؟ نو زمونږ نورمال کاردیاک اوتپوت بسونه جوړیږي. ښه چې دا ضرب کو نو یو صفر دلته راوړي یو صفر دلته ششف چلدو. صحیح شو؟ 4200 به زمونږ کاردیاک اوتپوت. صحیح ده؟ نو دا په یاد وساتئ چې زمونږ کاردیاک اوتپوت چې دی هغه په دوه شیانو پورې زیات تعلق لري، یو په سټروک والیم پورې او بل په هارت ریټ پورې. ښه زه وړاندې ځم. I'm going forward. If you need anything, if anything look ambiguous or difficult to you, you can ask me. I'll explain it more than 50 times. It doesn't matter. I can explain it again and again. But the basic aim is to
that everybody should be clear. Our aim is to teach to everybody. I know majority of you are very brilliant students, so we are not focusing on those brilliant, because if we teach it to the normal students, the brilliant student will automatically pack it. So kindly tell me if you have any problem. You can ask me again and again. You can stop me and you can ask me. I can explain it more than 50 times. Okay, sorry. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so I'll turn off all the mics. I think there is somebody who is disturbing us, so I have to close him. Okay, later on we have cardiac variables. Again, the basic definitions we have end diastolic volume. I have already told you before that you have to understand end diastolic volume and end systolic volume. Let me easy it. It is a difficult concept. These preload, afterload, end diastolic volume and end systolic volume is a very difficult topic, and majority of the students are having problem with this. So I have to explain it. What is the problem, brother? If you need to ask something, please let me and turn on your mic and ask me if you have any problem. iPhone, brother, if you have any problem, please let me know. If you don't have any problem, then let us move forward. محترم استاد د more option ته چلا شي کلته disable attendee annotation دا چې څنګه اف کوي مسعود هیڅ کوم لیکل نشي کولای. زه دومره موږ دغه شیانو ته دونه وخت نه لرو کنه چې پوه شو په باندې. خیر بل ورځ به یو له تاسو نه موږ دلته هغه کو هوست کو چې تاسو یا ډاکټر صاحب علمي به هوست شي، هغه به دا مشکل حل کړي. ډېره بخښنه غواړم، تاسو بار بار ډسټرب کیږي، موږ هم ډسټرب کیږو، خو بس خیر زه مشکل لیکچر په ختمېدو د دونه زیات شی استاد جان سلام، اجازه است؟ مهرباني. ببخشید همین کاردیاک والیمش فهمیدیم که در 1 دقیقه چیزی که از قلب پمپ میکنه خونه اون هم میشه. دیگه استروک والیم هم 1 ضربان قلب میشه. همین هارت ریت استاد ببخشید میشه فراموشم شده، بسیار ببخشید. همین هارت ریت مسئلهش بخشم گنگ مان. خب اینا من تشریح میکنم. خب اگر متوجه باشین دیگه ما اینجا تعریفش هم زیر نوشته کردیم. number of beats per minute. صحیح است نه؟ یکی د بیت که کدام خون میره او را ما چی میگیم؟ او را استروک والیم میگیم. در یک بیت که کدام. اما number of beats که است؟ number of beats در 1 دقیقه ای را ما چی میگیم؟ ای را ما هارت ریت میگیم. صحیح است نه؟ در 1 دقیقه چند بیت داره هارت؟ نورمال شما براتون گفتم که از 60 تا 100 است. صحیح است نه؟ و مختلف می باشه در مختلف انسان ها. ممکن یک نفر 70 داشته باشه. فهمیدین؟ خب okay, moving into the next variable, which is end diastolic volume. End diastolic volume is the amount of blood in a ventricle at the end of diastole. Okay, I have already I'll just touch these two concepts before going into the explanation of the end diastolic and end systolic volume. Okay, diastole is the time in which the heart is relaxed. It is receiving the blood, right? And the systole is the time in which our heart contracts and it delivers blood into the system, right? So in this time the pressure will be high, which we have already discussed. In this condition, which is systole, in this the pressure will be low. Okay, this is the relaxation phase of the heart. Diastole is the relaxation phase of the heart, and systole is our contraction or yes, contraction phase of the heart. Okay, and the time when the heart tries to pump out blood into the system and use it. So what is the end diastolic volume and what is the end systolic volume? We have to understand this concept. Okay, so we have a beautiful heart here. Let me draw a beautiful heart. This is your heart. I'm very bad in drawing. I'm really sorry if I've drawn a very bad heart, but this is actually, you can assume a heart. Okay, so this is our heart,
and this is our left ventricle, right? This is our left ventricle. The amount of blood which is in the left ventricle at the end of diastole, when the heart is completely filling, at the end of that filling time, the amount of blood in this particular ventricle is called end diastolic volume. Is that clear to everyone? This is important. You should understand it. If not, I can explain it again in our national languages as well. یو ځل به زه په پښتو کې هم تاسو ته تشریح کوم. ګورئ end diastolic volume مونږ چې شته وي دا ډېر مهمه ده، په دې باندې ځان پوه کړئ. هغه وینه چې کله زړه ته راځي د زړه د کنټراکشن نه مخکې له دې چې زړه انقباض وکړي یا کنټراکشن وکړي، څومره وینه چې زړه ته راځي او په زړه کې ځای په ځای کېږي، دغه وینه ته مونږ څه شی وایو؟ هغه ته مونږ وایو end diastolic volume. ما تاسو ویل ډایسلي هغه حالت ته وایي چې په کوم کې زړه په ریلاکس حالت کې، هغه وخت کې زړه پمپ نه کوي. خوب end diastolic volume چی رمیگا؟ volume کې د آخر ډایسلي د آخر فیلنگ هارت که دل مکمل به شکل مکمل پر میشه، امو حالت چی میگه؟ او را ما end diastolic volume میگیم. د آخر وقتی که همه خون به دل میه و د دل جای به جای میشه و د left ventricle جای به جای میشه، ای را ما چی میگیم؟ ای را ما میگیم end diastolic volume. Let's suppose, and I'll explain first these two concepts and then I'll come back and I'll give you a graphic representation that it can be easy for you. Give me 5 minutes, okay? Then we have end systolic volume. I have already explained it to you about the systole. Systole is the time of contraction, right? And the amount of blood, see the definition. The amount of blood which remains in the ventricle and at the end of what? At the end of systole. This is called end systolic volume. Let's suppose this is our heart and it is filled of 100 ml. This is filled of 100 ml blood. So that 100 ml blood in the heart is end diastolic volume, okay? And then what happens? This is in the phase of relaxation, and then this heart contracts and pushes blood into the systemic side. And let's suppose, let's assume that 60% the heart, when the heart contracts, it cannot eject all the blood. Some of the blood remains in the ventricle here. Okay, so let's suppose this was 100 ml of blood and the 60 ml was pushed into the system and 40 ml is remaining in this heart after the contraction of the heart, right? The blood initially present here, this blood 100 ml was end diastolic volume, and the blood which was ejected after the contraction, which was 60%, this is stroke volume. And the blood which remains in the ventricle, after the contraction, this 40 ml, this is called end systolic volume. I hope it's clear for all of you, and I'll explain it in the re as well. Let me clear it and then explain it again in the re. Okay, we have this beautiful heart again. Don't give it to anyone, guys. It's very, very important thing. Don't let anyone play with your heart. You have to be very careful, right? Okay, so متوجه باشین. ای چی است؟ ای left ventricle است. خوب، ای left ventricle که است، در این وقت که خون میایه جای با جای میشه، فکر کنین ای 100 ml خون است که آمد در داخل ازی، پیش ازی که ای دل ما چی کنه؟ کنترکت کنه. صحیح؟ انقباض نکده تانوزه و دیجا خون آمد در داخل ازی جای با جایشه. وقتی که دیجا میایه ای را ما چی میگم؟ تا آخر ازی که تا وقتی که دل ریلکس است و خون در داخل ازی میایه جای با جای میشه، ای را ما چی میگم؟ end diastolic volume میگیم، اینی volume. و وقتی که دل ما پمپ میکنه، چی میکنه؟ پمپ میکنه، سکویز میکنه و خون میکشه طرف بیرون. از اینجا فکر کنین 60 ml بلاد رفت، صحیح؟ در کم اندازه خونی کل خون یک دفعه پمپ کردن میتونه. وقتی که پمپ میکنه یک چیزی اندازه خون در داخل
دل یا د قلب میمانه. اون امو خونه که د قلب میمانه امو خونه ما چی میگیم؟ امو را ما اند دیاستولیک والیم میگیم. چونی دل کانترکت کرد در وقت سیستلی بود، داخل سیستلی یک کم اندازه بلد در ایجامان او را ما چی میگیم؟ سیستلی میگیم. صحیح؟ ما گفتیم که استروک والیم چی را میگه؟ ایاس مقدار چیز اند دیاستولیک والیم. اینجا من یک چیز براتون گفتم، من پسان تشریح میکنم. اند دیاستولیک والیم و اند سیستولیک والیم. گفتیم که استروک والیم کی است؟ او است اند دیاستولیک ماینس اند سیستولیک والیم جور میشه. دیگه وقتی که سیستولیک و اند دیاستولیک والیم ما 100 باشه و وقتی که او پمپ کنه 60 ملش بره، اینی چی بود؟ اند دیاستولیک والیم بود و ای 60 ملش رفت، ای بود اند ای چی بود؟ ای استروک والیم بود. و امیجا د دل کی چیز میمانه، مثلا چقدر مانده؟ 40 مانده. امو 40 کی اسو چی است؟ او اند سیستولیک والیم است. این کانسپت فهمیدین یا دوباره براتون تشریح کنم؟ فهمیدیم استاد. فهمیدین؟ خب یک پرسان میکنم اگر دوباره تشریح دوباره یک بار دوباره تشریح میکنم حتما. اجازه خب استاد یک سوال کنم؟ بله سوال کنین لطفا دوباره. استاد میبخشین، میزان خونه که گفتین داخل قلب میآید اند دیاستولیک والیم میشه، میزان خونه که در قلب میآید قلب استرخا کرده و خون داخل قلب شده، آیا این شامل طرف راست و چپ قلب میشه؟ هر دو طرف. ما پیش گفتیم براتون که هر چیزی که بدل می کاردیاک آوتپوت از رایت ساید و کاردیاک آوتپوت از لیفت ساید یکی است، ایکوال است. هیچ کدام مشکل نیست. اینا من اگه فکرتان باشه امور ما سرخ کرده بودم داول براتون که بسیار مهم است و یک سوال بسیار بجای هم کردیم. باید بفهمین در طرف. تشکر از جهان. خواهش میکنم. Sir, here. Yes, please. Sir, here in the systolic stage, the heart contraction, it is the contraction stage. So both the ventricle and the atrium both are contraction. And how about the diastole? In diastole, yeah, very good question. In systole, the heart is contracting, but in diastole, it is a relaxation phase. I have explained it before that whenever the heart is in diastole, it is accumulating all the blood from around the arteries and through the veins. The heart is filling, or either from the pulmonary side or either from the systemic side. When the heart is in filling phase, we call it relaxation phase or diastolic phase. And when the heart is starting pumping into the peripheral side, we call it a systolic phase or the contraction phase. Is that clear now? Yes, sir. It means that diastole happen hold the heart, not just the ventricle. Exactly. When we are talking about one side of the heart, it applies into the opposite side of the heart as well, because I have already explained before at the very beginning that heart is a closed chamber. It is a closed chamber. Whatsoever happens in one side, it happens in another side as well. Okay, sir. Thank you, sir. You are welcome. Okay. So one of our students wanted me to explain it once again. I know these variables are important, and if you understand this, I'll give you I can give you guarantee that you can understand all the concepts of physiology after that. You have to understand these basic concepts before jumping into the first aid and all those big books that are written very shortly for those people who have good background concepts. Okay. Let me explain it once again. All these things in one equation. Okay. See, this is a heart, and this is ventricle. This is another side of the heart, and this is your ventricle. Okay. And this is our right side of the heart, and this is our left side of the heart. This is right atrium. This is right atrium. This is atrium. This is also atrium. This is ventricle, and this is ventricle as well. So when we are explaining one side, similar happens to the opposite side. It should be clear to everyone. Okay. So we have one thing which we call it end diastolic volume. The volume comes to the heart. Let's suppose this is the relaxation phase of the heart, and the blood is coming into the heart and it is filling the heart. This is called the relaxation phase or diastolic phase, until the heart completely fills from the blood. Okay. So there in heart there is a system. I'll explain it in Farsi. I think that the person who asked me to explain it, he was a Farsi speaking brother. Okay.
خوب سعی کنین وقتی که دل پر میشنه ایدا وقت ریلکسیشن که میباشه ای از هر طرف خون برش میاد داخل خون تا اون وقتی پر میشه تا وقتی که فشار ای همه هر چمبر ای چیز که است هارت ای به خود یک خاص فشار داره صحیح است نه ای به خود یک خاص فشار داره تا که این فشار زینی چمبر از این چمبر زی از اتریوم از ونتریکل زیاد نشده باشه ای والو کلوز نمیشه وقتی که فشار زی از پلمونیک مثلا لفت ونتریکل است صحیح لفت ونتریکل فشارش که تا از ایورتیک والو زیاد نمیشه این نمیتونه ای والو اوپن کنه و تا که لفت اتریوم فشارش از اینی لفت ونتریکل زیاد نمیشه این نمیتونه که ای چیز اوپن کنه ماترال والو اوپن کنه دیگه ای با کلی چمبر می رقم است وقتی که فشار زیاد شد ای چمبر واز میکنه و ای داخل زیمه خون باز که ای تا وقت چیز می باشه بند می باشه که مکمل پر شود باز وقتی که فشار ازینی فشار رایت لفت اتریوم زیاد میشه باشه که من یک ذره پاک کنم که شما بفهمید ما براتون یک ذره اینی چیز یک ذره مهم است که شما اینی چیز نمیفهمین اگه اینا بفهمین براتون باز آسان میشه خب اینا ایاس اتریوم و ایاس ونتریکل خوب خون مثلا از اتریوم به ونتریکل میایه جریان داشته می باشه و اینی اتریوم که است تا وقتی که فشار از اینی ونتریکل کده زیاد نشه و اینی والو اوپن کده نمیتونه ماترال والو و ایرا که اوپن کده خون میاد داخل میشه تا وقتی خون در ونتریکل داخل میشه تا وقتی که چی میشه فشار از ونتریکل از اینی اتریوم کده زیاد شود وقتی که فشار زیاد شد ای والو خودش بند میشه بازی والو هم بند است و ای والو هم بند است وقت اونو والو که از آوت فلو ترک است یکی ان فلو ترک است یکی آوت فلو ترک است ان فلو ترک هم بند می باشه و آوت فلو ترک هم بند می باشه تا اونو وقت باز دی وقت چی میشه دی وقت دل کانتراکشن خودش شروع میکنه ایم بند است ایم بند است را پسان میخوانیم آیسوولومتریک کانتراکشن میگیره بازی کانتراکت کده و میره دل تا وقت که فشار خود بگیره مثلا این فشار اورتا که است مثلا پایین فشار 80 است این کوشش میکنه این فشار خود چی کنه زیاد کنه از اورتا نه که فشار زیاد شد چی میکنه این والو اوپن میکنه که اوپن کنه خون میزنه در بیرون باز تا که امی تو فشار زی بلند شده و میره تا بلندترین فشار که 120 از اورتا تا او برسانه باز پس که فشار کم میشه ایره کوشش میکنه خدا پس بند میکنه دیگه این بیسیک مکانیکس اسی را باید بفهمید بود ازو که است کانسپت انداستولیک و انسیستولیک والیم بسیار مهم است اینی دل است و دای خون میآید داخل زی میآید تا وقتی که خوب پر نشده تا که مکمل پر شوه ایرا ما چی میگیم انداستولیک والیم صحیح است نه دایستلی ما چی را میگفتیم حالت را که دل داود حالت ریلکس می باشه که هیچ پمپ نمیکنه بعد ازو چی میکنه ای دل میگیره وقتی که دی کل والیم آمد چی میکنه ای کانترکت میکنه وقتی که کانترکت کنه ای خون بیرون میزنه یک چیز اندازه خون میره بیرون اما کل خون نمیره یک کم وارد اینجا میمونه اما که میمونه او را انسیستولیک والیم میگیم بس این بسیار سمپل است انتاستولیک داخل دایستلی انسیستولیک داخل سیستلی دیگه پس و وقتی که خون بیرون میره دمو یک کانتراکشن او را ما استروک والیم میگیم با استروک والیم که است از این دایستولیک که است سیستولیک منفی کنین هر چیز که میمونه او را ما استروک والیم میگیم Are you clear? Yes. Yes, sir. Okay, that's fine. That's great. Okay. Now we are moving to the next variable. Okay. We have preload and afterload, and that is pretty important as well. You should understand this. So, what is preload? If you see, let's suppose we have a ventricle here, and it has myocytes. Okay. See the definition: degree of stretch of a cardiac myocyte at the end of ventricular pharynx related to end diastolic volume. See, if the blood comes to the heart and the heart has myocyte, those myocytes have the ability to stretch themselves, and that stretching is at the end of diastole. Okay, when all the blood comes into the heart and the heart tries to stretch out,
this stretch out in the filling, the end stage of that filling, and the stretching which happens at the end of the stretching is called preload. The ability of the heart to stretch for the incoming blood. Is that clear for English speaking people? Yes, sir. Okay, I'll explain it in Farsi sir. that you can easily understand it. Okay, see, we have a heart. یک قلب است و دیجا خون میآید. در خون که میآید در می قلب ما یک استعداد قابلیت خدایی افتیده که مایوسایتس داره. امو مایوسایتس که هستن یا چی میکنن یا توانایی از این دارن که خود چی کنن؟ استرچ کنن. امو استرچ که یا میکنن، امو آخری استرچ که توانایی از این که داره که تا آخر استرچ کنه در آخری فیلینگ خود، امو را ما چی میگیم؟ پریلود میگیم. امو چیزی که بدل میآید و دل قلب بزو اقدر استعداد و قابلیت داره که خود برش چی کنه؟ پراخ کنه به مو اندازه، کلان کنه خود به مو اندازه. امو دیگری استرچ ما چی میگیم؟ امو را ما پریلود میگیم. صحیح؟ خوب، اگه این قابلیت مثلا این قابلیت خود دیگان وقتا از دست میته که با ما در فرست اید میبینیم که در کدام حالت هست که دل قابلیت خود از دست میته و پریلود کم میکنه. خب یکی کانسپت دا وځه په پښتو کې هم تاسو ته وایم او بخیر ډیر زیات د پښتو کې زدون زیات ایکسپلینیشن نه کوم، زه تاسو به پوهیږئ په باندې فارسی باندې، زه بیا په پښتو کې وایم. ګورئ دا زړه ده کنه، په زړه کې دننه د خدایي او استعداد پروت ده چې په د کې هغه مایوسایټس یا د زړه کم سیلز دي، هغه سیلز چې شي کوي دوی دا توانایي لري چې ځان سټریچ کی، ځان لوی کی. صحیح ده؟ دغه د لویوالي قابلیت د غزړه چې ده چې سونه بلډ په ځان کې ځای په ځای کولای شي د تمنګ چې شی وایو پری لوډ وایو. پری په دې مطلب دی چې مخکې لدینا چې په یو په زړه باندې سونه لوډ راځي. صحیح ده؟ پری لوډ مخکې لوډ. صحیح ده؟ مخکې نه لوډ. او پوست ورپسې چې دی افټر لوډ دی. او دا په چی شي پورې زیات تعلق لري. they are related to volume of blood in the ventricle prior to contraction. مخکې لدینا چې زړه کنټراکشن وکي هغه بلډ په زړه کې سونه والیم پروت ده. کچيري په زړه کې ډیر والیم، لیټ سپوز ګوري یو بیلون ده، لکه دا یو بیلون ده یا یو پوکانه ده، دا پوکانه چې دا کچيري د قابلیت دی چې دا دونه ځان سټریچ کولای شي. صحیح ده؟ دونه ځان غټولای شي او ته پکې دونه هوا واچي، نو دا به ډیر زیات په تیزی سره خپل هوا نشي وستلای. خو کچيري په دکې ته دونه هوا واچي نو دا به سکی دا به د خپل هوا په ډیری اسانۍ سره کولای شي چې بهر ته وباسي. صحیح ده کنه؟ نو دا زړم چې دا همدا وی چې کچيري په زړه کې د دې استعداد زیات وي چې هغه ډیر زیات ځان خلاصولای شي، نو دا به ډیری اسانۍ سره دا وینه چې دا پمپ کولای شي. خو کچيري ځان په اسانۍ سره نشي خلاصولای نو دا به ډیر په سختۍ سره دا پمپ کوي. در فارسی میگم برتان اگر مثلا یک پوکانه داریم ما یک بالونی است که دو مثلا ما هوا میپرتیم. صحیح؟ او قابلیتش اینقدر زیاد است که او میتونه اینقدر خود استرچ کنه تا این اندازه، اما او را ما هوا دو کم انداختیم. اگر دو هوا کم باشه او هوا را تقریبا اینقدر به تیزی نمیتونه که پس که او را الا کنیم بکشه، اما اگر او را اینقدر به این اندازه ما بگیریم کلان کنیم بپندانیم، وقتی که او را رویش الا میکنیم بسیار به سرعت از او هوا میبره. دیگه دل که هر چقدر به اندازه زیاد استعداد ای چیزش زیاد باشه دیستنسیبیلیتیش با مو اندازه او میتونه به آسانی او چیزا بکشه، مواد بکشه. و اگر فل یه باز دیپند میکنه بازی کی چقدر فل است چقدر پر شده. اگر مثلا دیجا زیاد خون باشه ای با آسانی میتونه که پمپ کنه ایره بیرون بکشه، و اگر مقدار خون مثلا کم باشه دیگه اینا میتونه که به مو قدر افکتیولی چیز کنه پمپ کنه و خون بیرون بکشه. دیگه اینی مقدار خون که دای چیز پیش ازی که دل کانترکت کنه امو ability stretch is क्या सूरज ची में गए मुरामा preload में गए. Is that clear to everyone? Yes. Is there difference between among the people, preload and afterload? Yes, of course. If a person has heart failure. Sorry, sir, I have a question. Yes, please. Sir, is there an inverse relationship between preload and systole? I mean stroke volume?
I'll explain it when we will go into the first aid. The application, everything will be explained there. Just right now, you have to understand this basic concept. Okay. Okay. Just yeah. I mean that there is a relationship between preload and beats, so stroke volume. Exactly. If the preload is more, the stroke volume will be more. If the stroke volume is your preload is less, there will be less stroke volume. Exactly, there is it is directly proportional to your preload. If the preload is more, you can have an effective cardiac output, an effective stroke volume. But if the preload is less, there will not be an effective stroke volume or cardiac output. Is that clear now? Sir, I didn't get afterload. I'm moving into the afterload. I'll explain it later on. I didn't explain it. بله چی میخواین؟ استاد میبخشین امی پریلود افتاد بسیار کوتاه در جمله میشه برام بگوین کانکشن از دست دادیم در آخر من نه سلاید داشتم نه امی صدای شما را متاسفانه امو قسمت مس شده است پیشم. ما دوباره براتون تشریح میکنم. هیچ مشکلی نیست. پریلود چیزی است. خب ما براتون یک مثال بسیار خوبی را دارم. ما گفتم براتون که قابلیت چی است؟ قابلیت هارت است. خب که به چی اندازه میتونه یک بلد در خود خون در خود جای به جای کنه و به چقدر میتونه افکتیولی بلد بیرون بکشه. اینی توانایی دل کی است که چقدر میتونه اکستند کنه خود، استرچ کنه خود. امو قابلیت استرچ زیرا ما پریلود میگیم. صحیح است نه؟ خب ما یک مثال براتون دادم، مثال بالونه. شما نبودین در وقت. خب یک بالون است که دو مثلا او را مقدارش میتونه که اینقدر یک هوا را در خود جای به جای کنه و دو تو میگیری یک قدر هوا را میپرتی. اگر دانش ایلا کنیم بسیار بسرعت نمیتونه که هوا بیرون بره. اما اگر اینی بالون به این اندازه ما فل کنیم از هوا، وقتی که شما رویش ایلا میکنین بسیار بسرعت از این چیز میبره، هوا میبره. درست است نه؟ این دو نمی رقم است. قلب کسی نمی رقم است. مثالش به زمین رقم داده میتونیم. وقتی که دی قابلیت انقباض زیاد باشه، با زیاد اندازه استرچ کرده بتونه، وقتی که به این خون میایه و روی ازمی اورتا برش اعلا میشه، اگر دی قابلیت زمین چیز بسیار زیاد باشه و به مو اندازه فل باشه، دیگه وقتی که کنترکت میکنه همو قدر با آسانی خون بیرون میکشه. و اگر مکملا فل نباشه، مثلا اینقدر فل باشه، صحیح است نه؟ وقتی که کنترکت میکنه به زمین قدر به خوبی نمیتونه کل خون بیرون بکشه. حالا براتون کلیر است نه؟ امو دکتر صاحبی که نفهمیده بودن فهمیدین حالا؟ نه بازم جوین نیستن. خب خیر، مشکل دارن باز ریکاردینگ خود دیدن. خب افترلود. تشکر بسیار زیاد. نخیر نیستم. تشکر فهمیده شد. بسیار خوب، تشکر. بر خوب است که هستین. خب بعد از ما اخیری یک چیزی که از افترلود میگیم. افترلود باید بفهمین. افترلود چی میگه؟ که the resistance that a ventricle must overcome to eject blood depends on two factors. خب the resistance ایچی است؟ ای resistance است که یک ventricle باید ایرا خب ما براتون ایرا دای چیز تشریح میکنم. مثلا ای یک هارت است، صحیح است؟ و اینی جام ای چیز است، اورتا است دای ساحه. خب اینی یک اورتای است که بسیار کلان است و اینی یک اورتای است که بسیار خرد است و ستینوز است، صحیح است نه؟ اگر مثلا با کدامش زیاد فشار با کار است، با A و یا با B؟ قلب باید در کدامش زیاد کوشش کنه که با آسانی او را چیز کنه؟ در کدام حالت میتونه با آسانی خونه بیرون بکشه؟ B. No, you are not clear. You are not clear. B people are clear. A people are not clear. Let me explain it. See, if we have a very narrow valve, there will
it's not an arrow, but I'm going to draw an arrow heart. Okay, this is an arrow. This is this structure, which is, I'm going to clean this one that you can understand it. This aorta is structure A, and this aorta is structure B. Okay, if heart will pump against these two structures, in which structure heart will be able to easily pump the blood? Just give me your opinion, please. A. B. B, sir. Easily. B. Well done, well done. You are right. You know, the valve is very wide, and here the valve is very narrow. Okay, we have already explained before that anything which is narrow, it will have more resistance than that structure which has a wider diameter. So in this structure the diameter is very wide, but in this structure diameter is very narrow. Okay, so in this one the heart should pump it very strongly that it can pump the blood into the system. But in this one, in this B, the heart will not have to pump it very strongly, but in structure A, the heart will have to pump it very, very strongly that it can overcome that pressure to send the blood into the system. So after load is the ventricle must overcome to eject. That resistance which the ventricle is facing to pump the blood, that is called afterload. Okay, I'll explain it in the way that you can easily understand it. خوب متوجه باشین. اینجا مثلا ما یک اورتای را داریم. ما خو همیشه که گپ میزنیم طرف چپ قلب گپ میزنیم و اینجا که است اورتا است. قلب ما مثلا این یک اورتای است که خوب کلان است و یکی دیگه هارت است که خرد است و این اورتایش که است بسیار خرد است، تنگ است. صحیح نه؟ اگر دایی مثلا دل ما کوشش میکنه که قلب کنه چیز کنه پمپ کنه، دیگه با آسانی پمپ میکنه، چون این وال که است یک ذره کلان است، دایی باید با آسانی پمپ کنه. اما این وال که است بسیار خرد است، به این خرد بسیار زیاد فشار ضرورت داره که تا بتونه میره چیز کنه. حالا فهمیدین؟ بله استاد. دیگه اینی رزिस्टेंस که ونتریکل ما فیس میکنه او که بلड ایجکت کنه، ایره چی میگه؟ ایره افتر لود میگه. صحیح نه؟ لود که بعد ازی که دل پمپ میکنه بعد ازو سرش کدام لود میایه اونو لود ما چی میگیم؟ افتر لود میگیم. وای وقت وای که از دو چیز است که ایره متاثر میکنه. یکی چی است؟ یکی وسکولار پرشر است. مثلا اگر د آرتری بسیار زیاد پرشر باشه دیگه او چی میکنه؟ پرشر آرتری اگر زیاد باشه باید دل رو بسیار به سختی پمپ کنه. و کامپلاینس است. اگر مثلا د آرتری کامپلاینس کم زیاد باشه دیگه او چی میکنه؟ با آسانی پمپ میکنه. اگر کامپلاینس کم باشه دیگه چی است؟ به سختی میکنه، کوشش میکنه که پمپ کنه. و دیگه وسکولار رزिस्टेंस. وسکولار رزिस्टेंस که است نه، به هر اندازه که رزिस्टेंस زیاد باشه به مو اندازه چی میشه؟ دل کوشش میکنه که به سختی او را پمپ کنه. و به هر اندازه که وسکولار رزिस्टेंस کم میباشه به مو اندازه به آسانی کوشش میکنه که دل را پمپ کنه. I hope you guys understood the basics of cardiovascular system. If anyone has a question, let me know. If not, then I can move into first aid that we can apply our knowledge. تشکر دکتر سیبلیاس. خواهش هستم بله سلاید استاد با گروه بانین از خیر. حتما براتون میبانیم. ما هدف مامی بود که ما کوشش کنم براتون می چیزا را در زبان بسیار سمپل و آسان به هر اندازه که ما میتونستم به مو اندازه با آسانی نوشته کردیم. اگر ایره شما خودتانم بخوانین ان شاء الله براتون بسیار زیاد آسان میشه فرست اید. سلامونه استاد، که کولای شي پریلود یو ځل بیا تشریح کړئ؟ پریلود یو ځل بیا حتما تاسو تشریح کوم. ښه ګوري نو پریلود چې کوم دی کنه تاسو فقط کوشش کوئ په دغه مثال باندې. بسیار میبخشید ما افترلود به زبان دری بسیار کوتاه اگه میشه مورد هدف بگویی که نفهمیدم صحیح. خب حتما میگم براتون. دکتر سیبلیاس 1 minute please. Yes دا غلام چې د زن غلام د کڅ چې پلیز مهرباني کنین
میبینین اینجا بسیار محصلین است شما بسیار بنزاکتی میکنین. این برای رشخندی نیست نه برای کدام. ما اینجا وقت داریم بسیار قدرت چیز میکنیم، اینجا میایم برای محصلین میایم دیگه. این ناقابل برداشت است. ما دا هوست نیستم ورنه تو را پیدا میکنم، نمبرایتم بس پیدا میکنم. این کار نکنین پلیز. We request you. ډیره مننه سر. تhank you so much چې تاسو واستئ. ډیر پراود ځای ده موږ ته چې تاسو دلته واستئ او هر څه څارئ په خپله. ډیره مننه سر. دونه مصروفیاتو سره راځئ دلته موږ سره دا لیکچرز سټیپ بای سټیپ فالو کوئ، هر څه ګورئ. thank you so much سر. خوب دکتر صاحب ما اجازه است؟ بله بله. حتما ما اردویش دوباره تشریح میکنم، در پشتو هم تشریح میکنم، در دری هم تشریح میکنم. این بسیار مهم است، باید این را بفهمیم. خب پریلود چی را میگه؟ پریلود ما گفتیم دوجه که degree of stretch of cardiac myocyte at the end of ventricular filling. خب مثلا ما براتون یک قالب دیجه ترسیم میکنم. اول ما ایره کوشش میکنم در دری تشریح کنم و بعدا در پشتو تا که همه بفهمن. خب degree of stretch of cardiac myocyte at the end of ما یک مثال شما ایره فعلا بیخی از ذهنتان بکشین. یک پوقانه یا بالون را شما در نظر خود بگیرین. صحیح است؟ وقتی که شما بالون در نظر بگیرین خودتان میفهمین را. مثلا یک بالون است که از زیر قابلیت کلان شدنش اینقدر است. The simple if I explain it in a very simple language then ببینین اگه بسیار مثلا تا این اندازه میتونه کلان شود. صحیح است؟ اما شما ایره تا این اندازه پر کنین این بسیار باسانی نمیتونه که کل هوا را بکشه. اگه میکشه هم بسیار بسرعت نمیتونه کشیده. صحیح است نه؟ اما امی قلبه امی بالونه که ایره شما گرفتین به این اندازه کلان کردین، به این اندازه پر کردین، امی که رویش الا کنین بسیار بسرعت از این هوا میبرایه، بسیار بسرعت و بسیار با آسانی از این هوا میبرایه. دیگه در اینجا در قلب می رقم است. امو قلبه که از زور قابلیت کلان شدنش و عضلاتش این استعداد داره که با آسانی خود از زیاد کلان کنن. او به بسیار آسانی او بلد پمپ کده میتونه. صحیح است نه؟ در آخر فیلینگ وقتی که کل بلد در چیز میه او degree stretching کلیگش preload که است او totally dependent on the stretching of the cardiac myocyte است که او چقدر میتونه خود کلان کنه. به هر اندازه که او خود کلان میکنه به مو اندازه او زیاد میتونه خود پر کنه و به مو اندازه او کاردیاک آوتپوت بسیار زیاد داده میتونه. I'll explain it in Pashto as well. ګورئ ما تاسو ته دا مثال درک. زه بخښئ زه یو څه ویلی شم؟ هو مهرباني. تاسو دلته ولیدي چې اپټر لوډ دا خپل وایي مقاومت ته وایي، یعنې هر څومره چې پراخوالی ډېر وي هغو د مقاومت لږ وي، هر څومره چې پراخوالی کم وي هغو د مقاومت ډېر وي. دا پریلوډ دی. افټر لوډ. هو یعنې ستاسو مقصد هغه خپل وایي مقاومت دی. دا په کم ویسلز چې دي کنه په ویسلز کې چې څونه مقاومت ډیری هغه نظر ته ډیر زیات هغه لوډ ده کنه. ویسلز خو په پښتو کې موږ ورته وایي ورته وایي یعنې وال. کم ویسلز؟ ویزل خو موږ ته په پښتو کې رګ ورته وایي، یعنې تاسو وایئ چې دغه اپټرلوډ دا خپله د رګونو مقاومت ته وایي، په رګونو کې مقاومت واقعا چې کم په ارټریریل سایډ کې هر څومره چې پراخوالی ډېر وي مقاومت لږ وي او هر څومره چې پراخوالی کم وي مقاومت ډېر وي. هو بس صحیح شو مننه استاد. سر دې په اخلاص شو که درته بیا تشریح کوم یا تاسو یې پله وایاست؟ ښه ګورئ ښه یو خو تاسو پریلوډ باندې ځان پوه کړئ، زه هغه تمځمه. ښه اول دا تیار بم په پریلوډ کې دا په دري کې ما وویل چې بیا زه هغه په پښتو دري دواړو کې بیا دوباره ایکسپلین کوم چې مشکل چاته نه وي. صحیح ده که نه؟ صحیح ده. ښه نو پریلوډ چې کوم دا په پښتو کې زه وایم یو خور مانه پوښتنه وکړه چې دا پریلوډ څه ته وایي. زه به لږ ذره اسانه کوم تاسو ته. تاسو د یو پوقانې مثال راواخلئ. یو پوقانه ده چې
پریلود تاسو ویل چې دا خپله د زړه مقاومت ته ویل کېږي. مقاومت د زړه نه، استعداد ته استعداد پریلود استعداد ته وي. هو استعداد ته وي چې څونه یعنې کله قابلیت چې لري. زړه یا هم د زړه حجرات مثلا د دې استعداد ولري چې په زیاته اندازه په وینه کې په زیاته اندازه وینه په ځان کې جذب کړي یا هم ذخیره کړي، دا خپله شاباس. پریلود یعنې د زړه استعداد دی. او افټر لود چې خپله د رګونو مقاومت ته وایي، هوایي مقاومت یعنې هر څومره چې پراخوالی یا ډیاسټول ډېر وي هغومره مقاومت لږ وي، هر څومره چې سټول یعنې دغه تنګوالی ډېر وي هغومره به دا مقاومت زیات. بالکل تاسو صحیح وایي. زه به یو ځل بیا تاسو ته تشریح کوم. ښه پریلود تاسو صحیح ویلې. او پریلود چې کوم دی کنه هغه په کم بلډ والیم چې په وینټریکل کې د کنټراکشن نه مخکې په دې کې د تمنګ څه وایو، د تمنګ پریلود وایي. صحیح ده؟ په دې باندې سر خلاص شو. او سر او دا ګوري دا چې دا کنه هغه دا ټوټلی ډیپند کوي په بلډ والیم باندې. سونه چې بلډ والیم ډیری په هغه اندازه باندې پریلود ډیری، او چې سونه وینس ریټرن ډیری په هغه اندازه باندې پریلود ډیری، او چې په هغه اندازه باندې کنټراکشن هم ډیری. یو فرانک سټارلینګ لا ده. لا کله جوړیږي؟ تاسو پوهیږئ په دې باندې چې لا کله جوړیږي؟ لا هغه وخت جوړیږي ښه یو خو تیوري یو لای کله چې یو شی ریپیټډلی ټیسټ شي کنه او هغه سیم ریزلټس ورکي نو هغه تمنګ سوي هغه ته بیا موږ لا وایو، هغه بیا په دنیا کې سټانډرډ منل کیږي. نو فرانک سټارلینګ لا چې دا کنه فرانک سټارلینګ لا سوي هغه وایي چې انکریز ان پریلود، چې کله پریلود ډیر شي دا څه کوي، دا سټریچ د هارت اغه ډیریږي. صحیح ده؟ په هغه اندازه زړه کولای شي چې ځان شي کی پراخه کی، او په هغه اندازه فورس د کنټراکشن هم ډیریږي. ما تاسو ته د بیلون مثال درک کنه، ا بیلون د غلط تاسو ته باید اوس کلیری چې دا په سمانه ده. او فرانک سټارلینګ لا ستوي، فرانک سټارلینګ لا ما د دې لپاره د بیلون مثال تاسو ته بار درکو چې هر څومره چې پریلود زیاتیږي په زړه باندې هغه نظر کولای شي چې ځان ډیر سټریچ کی، او په هغه اندازه باندې په اخره کې هغه کولای شي چې په ایزلی کنټراکټ کی او شیان بهر ته ولېږي. صحیح ده؟ اوس افټر لود ته راځو. افټر لود چې دا کنه دا چې دا ریزिस्टेंट دا کوم چې وینټریکل کوشش کوي چې هغه ختم کی او بلډ بیرون ته وولي. ای امو مقاومت یاس که در مقابلش دل کوشش میکنه که امو خون بیرون بزنه، از قلب بیرون بکشه. و ای چی میباشه که ای ارتباط به دو چیز داره، یکی هم از ویسکولر پریشر و دیگه از کامپلینس. خب این که از کتزی غیر مستقیما متناسب است. هر وقت که ویسکولر پریشر زیاد میشه افتر لود چی میشه؟ کم میشه. و هر وقت که کامپلینس زیاد میشه این باز مستقیما متناسب است. به مو اندازه افتر لود چی میشه؟ زیاد میشه. سوری کم میشه. صحیح است نه؟ بسیار بخشش باشه که ما محترم تاسو وایي چې واسکولر پریشر او کمپلینس دا دواړه یو دي. مقصد کا چیرته واسکولر پریشر زیاتیږي نو دلته به ما په شک ریزिस्टेंस هم باید زیات وي. پریشر چې زیاتی ریزिस्टेंस زیاتی نو لود زیاتیږي. صحیح ده؟ ها او چې کمپلینس زیاتی یو لود معنا لري. کمپلینس بل شي ده. نه تاسو کمپلینس چې ده کنه دا هغه د چې په ځان کې هغه سونه یو شی ځای په ځای کولای شي. ډیر کمپلینس نو هغه ډیر شی ځان کې ځای په ځای کولای شي، چې لک کمپلینس هغه لک شیان په ځان کې ځای په ځای کولای شي. صحیح ده؟ دا شی باید تاسو په باندې پوه شئ. ریزिस्टेंस او کمپلینس دا مختلف شیان دي. پریشر یا ویسکولر ریزिस्टेंस یا ویسکولر پریشر چې دا غزان ته شي ده، او کمپلینس چې دا غزان ته شي ده. کمپلینس چې ده کنه چې سونه زیاتیږي هغه سره لود هغه نه کمیږي، او ریزिस्टेंस چې سونه ډیریږي په هغه اندازه الته لود زیاتیږي. اوس هم سر په اخلاص شو؟ او مننه استاد، مننه. طول پوه شوي کنه، څه مشکل خو نشته. قطرش نسبتا کم است و یک تیوب دگاز کوی قدر است. ایرا قطرش نسبتا اینی قطرش است. ای اگه بسیار قطرش زیاد باشه و دایی ما 5 لیتر خونه آب یا خونه هر چیز که باشه پرتیم و دایی ما 5 لیتر خونه یا آب پرتیم. خوب در کدامش نسبتا ایرا اگه ما استراکچر A بگویم و ایرا ما استراکچر B بگویم. خوب بر ما در کامنت نوشته کنین که در کدامش خون به سرعت میره و در کدامش فشار زیاد می باشه. در ایش فشار زیاد می باشه. خوب در B
به خاطر که بیت در کم این است. کدام The comment نوشته کنین. The comment نوشته کنین. لطفاً the comment نوشته کنین. تشکر. واقعا میفهمین همتان. خوب. اگه تیوب اول ببینین ایرا امو قطرش چی است؟ کم است. دیگه دی اگه امو 5 لیتر خون ما فرتیم دیگه او بسیار به اکثرت بالا میره و بالای از او فشار بسیار زیاد میباشه. صحیح است نه؟ به همین خاطر میگیم که در خونه که در آرتریز یا در شریان میباشه او را ما چی میگیم؟ او را ما استرس والیم میگیم، به خاطر که او بالایش چی میباشه؟ استرس بسیار زیاد میباشه و در او هر چیزی که او استرس زیاد داره در او فشار هم زیاد میباشه. صحیح است نه؟ خوب. این علت ازی چی است؟ علتش چی است که زیاد اکستنسیو الاستیک تیشو دارن و زیاد سموت مسل دارن. کدام سوال دارین دیگه یا پیش برم؟ Are you clear? Are you guys clear about this concept or not? Thank you. Thank you. So we will moving to the hemodynamics next section, which is arterioles. So I'll be okay. So if now it is my turn, okay, I'll be asking regarding these terminologies that I have already explained to you. Okay, so can you please tell me the stroke volume? How we define stroke volume? سرزبی تشریح کم. Yes, Volume please. per beat. Stroke volume, the amount of blood pumped in one heartbeat. Or Great. Easy. Thanks. Volume per beat. Wow, volume per beat. Wow, that's Or great. That's nice. EVV منفی ESV. Great. Now it's very easy for me to explain it to you, and it will be self-explanatory. You can easily understand yourself as well. So let's see stroke volume. Stroke volume is affected by contractility after load and preload. We have already explained these things. Do anybody has any problem in after load, preload, and contractility? I'll explain contractility here because I didn't explain it there. Okay. See, there is a very good mnemonic here. SV cap. SV is for stroke volume and C is for contractility, A is for afterload, and P is for preload. Okay, this mnemonic is very, very beautiful mnemonic, and you guys should remember it. Okay, and then see, increase in stroke volume. What does increase stroke volume? Increase in contractility. Contractility is the ability of the heart to squeeze. How much the heart can squeeze, it is called the contractility. Okay, and see, whenever the contractility increases, it increases the stroke volume. That is simple. And what does increases contractility? That is in the anxiety and exercise. Okay, it is like self-explanatory now. Everybody must be very clear about these things. Like whenever we are in a state of anxiety, the catecholamines are being released by the body, and that these catecholamines are going to affect on the heart and increase your heart rate. And then what happens? It also increases the contractility of the heart, so it increases your stroke volume in that way. In a similar way, if you are doing exercise, it will also increase the contractility of the heart, and that will increase ultimately your stroke volume. Right? Is that easy now? Yes. Okay. Yes. And then we have preload. When preload increases, like in early pregnancy, preload is equally, if you don't understand about anything, you have to consider it as an end diastolic volume or as a venous return. Okay. When preload increases, it increases stroke volume. That is simple and straightforward as well. And when does preload increases in early pregnancy? So you should remember this. And decrease in afterload. When in stroke volume is increased, afterload decreases. We have already explained afterload, what are the factors that are increasing afterload. So I'm not going to go into the details. So see, and a very important clinical point is here. A failing heart has decreased stroke volume, right? And failing heart, what is decreased? Stroke volume is decreased. I have always explained it. I'm not going to into much details, so you have to understand this. And the stroke and systolic and diastolic dysfunction also decreases the stroke volume. So see, contractility is clear. I'm not going into the details. Just remember one thing: when there is catecholamine stimulation and the beta 1 receptors are being stimulated, these are activating protein kinase A, and that
End product. I'm going to touch the end product. It produces a lot of calcium and releases calcium from the sarcoplasmic reticulum. And the main ion which is responsible for the contraction is the calcium ion. You'll study that later on, and when we will be studying the action potential of the cardiac myocytes, that will be easy for you that then. Okay, just remember one thing, that calcium is responsible for contraction, and catecholamines are releasing calcium, and that calcium causes increased contractility of the heart. Okay, and all those things in the clinical points on contractility and stroke volume decreases with beta blocker. Beta blockade, when you give beta blockers, they decreases cyclic AMP and leads to the decreased contractility. In heart failure also the same way, and when there is systolic dysfunction, acidosis, hypoxia. Can anybody tell me how acidosis leads to the decreased contractility of the heart? Or should I explain it? استاد زه به یې وایم. ووایه مهرباني. استاد کله چې هایپوکسیا موجود وي نو هلته ګلایکوز صورت نه نیسي چې هغه په کرب سایکل ته لاړ شي او مکمل هغه په احتراق ورسوي، نو په همدې خاطر لکټیک اسید جوړیږي. لکټیک اسید چې جوړ شو نو چې زیات سي اسیډوسس منځته راځي. ها بله و نه دلته وایي چې اسیډوسس چې دا کنه هغه کنټراکټیلیټي کموي. په کاربن ډای اکساید اي تي پي موجود نه وي. استاد خو اي ټي پي نه وي، نو همدې خبرې نه معلومیږي چې ګلایکولیزس نه وي. نو ګورئ ښه از محترم د مالي نظره پی ایچ کم شي، د کلشیم آیون چې دی هغه کمیږي، نو هغه چې کم شي مقصد دلته خپل اتومات ډول کنټراکټیلیټي هم کمیږي. Well done, that's nice. Gori, kala che acidosis kana acidosis. What happens when there is acidosis? In acidosis kana, do you guys know the basics of how when it? Let me little bit explain it. Little bit, not too much. We have pH, normal pH. I wanted to give you a lecture in acidosis and alkalosis and ABGs, which is very important, but unfortunately I was on call yesterday. Okay, pH should be 7.35 to 7.45. This is the normal value of pH. Okay, and when the pH comes down, it leads to acidosis, right? And when the pH goes above 7.45, it leads to alkalosis. Is that clear to everyone? And everybody know that? Yes, sir. Okay, so when pH comes down, it leads to acidosis, and as acidosis pH is down, that pH leads to decreased calcium release from sarcoplasmic reticulum. It actually affects the organelles which are located inside the cell, and one of those organelles is sarcoplasmic reticulum, which is responsible for calcium release and the main organelle for the calcium storage, right? And that blocks that release of calcium for that. And I have already explained before that whenever there is no calcium, there is no contractility, right? So this is the basic relationship of the acidosis with the contractility. And then we have hypoxia. Hypoxia in the same way affects some of the cellular functions, like you have already explained before, that the Krebs cycle and all those the things leading to decreased calcium release. Okay, so coming in down, see things. I'm not explaining it. If you have any problem later on, you can ask me, because really sorry, I went somewhere else. Let me come back to that diagram. This is very difficult for me. 270 gas, 280 is the cardiac section. We'll just reading this because you are all clear about the basic concepts, so we are not going into much details.
and if you have any problem you can ask me later on in the group. Okay, I'm not gonna explain anything more because I'm just going to give you clinical applications. Preload approximated by ventricular and diastolic volume, we have already explained it, and it depends on venous tone and circulating blood volume. I have told you that it depends on these two. And what happens that vasodilators like nitroglycerin, they decreases preload. Afterload is decreased and the venous return increases and preload decreases as well. And afterload is approximated by main arterial pressure, and when there is more wall pressure, it leads to more afterload. And arterial vasodilators like hydrolysine, see there is a very good mnemonic as well. A is for arterial, A is for hydrolysine, and decreases afterload. Arterial vasodilators, what does they do? They decreases afterload by dilating the vessels. So this is a bit important thing, like cardiac oxygen demand increases with these let's see there is a mnemonic again, that they are saying that C is for contractility. When there is increased contractility, it increases oxygen demand of cardiac oxygen demand. And when they are actually here talking about the coronary vessels oxygen demand, not on other vessels. So you have to remember this thing. And afterload, A is for afterload increase. When afterload is increased, it increases oxygen demand. And also if the heart rate increases, it also increases oxygen demand and diameter of the ventricle. If the wall pressure increases, the size of the wall increases, it also increases the oxygen demand. Okay, what happens to this? I don't know. Okay, see, I have explained stroke volume. Stroke volume is end-diastolic volume minus end-systolic volume. We have explained it. So their ejection fraction is stroke volume per end-diastolic volume. Okay, and we have already explained that the end-diastolic stroke volume is the end-diastolic volume minus end-systolic volume. You can apply that here, and you guys are very good in mathematics than me, so I'm not going to explain it here. So come to see, there is cardiac output. One thing, in early stages of exercise, cardiac output is maintained by the increased heart rate and stroke volume. So this is important. You have to understand this concept. Whenever we do exercise, in initial stages of exercise, our heart rate and stroke volume both are contributing into the cardiac output to maintain the requirement of the body. But later on, whenever there is a certain level, till that our stroke volume can increase. Later on, that cannot be increased further. And then what contributes? That's only the heart rate that can contribute into the cardiac output. Okay, mara ira ek zara da bar shoma explain mekunam da dariya am waqt ke da ma shuru exercise mekunam da awal waqta faqat arduishon heart rate و stroke volume اردو کوشش میکنه که کاردیاک آوتپوت مینتین کنه، اما یک وقت میاد که دیگه کاردیاک استروک volume که اسی دیگه زیاد شده نمیتونه، این به پلیتو میرسه، به یک حالت میرسه که دیگه هیچ زیاد شده نمیتونه. باز دو وقت فقط و فقط هارت ریت است که چی میکنه، این کاردیاک آوتپوت مینتین میکنه، بلند شده و میره و کوشش میکنه که هارت ریت چیز کاردیاک آوتپوت مینتین کنه. دیگه این چیزا فکر کنم قدر آسان است، مشکل نیست. پالس پرشر ما براتون گفتم که پالس پرشر چی است و در کدام حالتا پالس پرشر بلند میشه، در کدام حالتا کم میشه. اینا باز خود شما فرست اید بخونین. دیگه اینجا فورس استارلینگ لا که است چی میگه، این را سعی کنین اینجا نورمال حالت از درست اینا کمی باشه. وقتی که ما رنینگ میکنیم کانترکشن زیاد میشه و स्टॉर्लिंग रॉ का स्ट्रोक वॉल्यूम अजियात में कोना व वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रीलोड या वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का तजियात में है। वो वक्त के हार्ट फेलियर में बाशा एनोट्रोपी कम में बाशा द वक्त ची में शई कम में है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम में है, वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम में है, बखातर के कंट्रैक्टिलिटी कम में बाशा। देखिए وही حالتایشم براتون تشریح کرده. ایرا باز خودتان از فرست اید بخوانین، اگه مشکل داشتین در گروپ مسیج کنین چون وقت بسیار کم است. اینی دیاگرام یک ذره براتون تشریح میکنیم، این مهم است. یا اگه ایرا یک روز دیگه تشریح کنیم که ایرا همراه کاردیاک سایکل براتون درس میتونم. صحیح است نه؟ اگه حال ایرا بخوانین ممکن یک ذره سرطان فشار زیاد